Time for the first of two Superheats for seniors here for RMC Germany. It's Superheat A. Let's take you through the starting grid ahead of 12 minutes plus an additional lap. Jori Schön starts from pole position, and alongside will be Maximilian Krupper. Nevio Fischer and Louis Oliver Günther round out row number 2 ahead of Tom Muller and Luca Thiel. Dylan Hetler and Jenny Gimpel start on row number 4 ahead of Bram Osserwader and Ben Jamie Berger. Timo Weinens, Enes Demirkaya, Michael Entres, Maximilian Eckel, Bennett Ahrens, Hugo Müller, Aaron Moser, Zino Falker, Brian Bräutigam, Leon Assmann, Mika Freundhoven, Liva Ergin, Niels Duckers and Leander Schneider ran at the 24 strong as Anne Fromhold, due to start 22nd, is an official non-starter. 12 minutes plus an additional lap. We've had fireworks this weekend, especially yesterday late afternoon, Sebastian. But of course, the two people that we did talk about yesterday, and there was a lot of discussion post-race and post-race day, the two drivers that we have talked about are not running in the respective same super final. So we're going to have, I think, probably two very, very good and exciting races that are going to give us that wonderful Gänsehaut pur, that anticipation and the adrenaline for the final later on today at 15:05. Es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn die beiden Protagonisten des gestrigen Tages nicht im selben Superheat unterwegs sind, namentlich zu erwähnen mit Luca Thiel und Dennis Thum. Der eine, der startet jetzt aus der 6. Position, der andere dann gleich im nächsten Superheat aus der 5. Also es wird noch richtig spannend werden. Die wollen natürlich beide gerne noch einen Schritt nach vorne machen und gerne beide nämlich nochmal angreifen, denn Hannes Überfeld, das ist der Pilot, der gleich aus der Pole Position ins Rennen gehen wird. Der ist der neue Tabellenführer nach dem gestrigen Tag. Hier heißt es jetzt erstmal Jori Schöns gegen Maximilian Krupper, Nevio Fischer und Louis Oliver Günther in der 2. Startreihe. Dann Tom Muller und Luca Thiel, dem Tabellenzweiten, in der 6. Position. Dylan Hetler und Jenny Gimpel vor Bram Osserwader und Ben Jamie Berger. Das die Top 10 von 24 Pilotinnen und Piloten, die jetzt auf die Reise geschickt werden. Red lights on the gantry and we're underway straight away. Good start there by the inside row being led by Jori Schöns, which means the likes of Nevio Fischer, who's up to 2nd position. Tom Muller already up to 3rd as someone's kicked up the dust coming out of turn number 2 on the opening tour here at Kerpen. But Jori Schöns leads the way. Everyone just trying to go a bit 2 by 2, side by side through turn 5 as they exit out of 6 and into 7. That Jori Schöns has got a very fired up Nevio Fischer right on his rear bumper. Tom Muller, the man from 42 competition, showcased his prowess in the opening heat yesterday morning. But this is the case now where the Superheats are so important when you're battling for a championship and when you're also exercising damage control. Tom Muller now looking to close in on Nevio Fischer, who dives to the inside. Luca Thiel now drops to 8th place. In the meantime, Jenny Gimpel up to 9th. There's been a few drivers that have dropped down the order. Bennett Ahrens, Maximilian Eckel, Aaron Moser, Leander Schneider. Livia Ergin's dropped down to the bottom end of the field. But look at the gap as Tom Muller gets through on Nevio Fischer for 2nd. But Jori Schöns has scarpered away. Der führende Jori Schöns hat jetzt so ein bisschen die Logenperspektive, beziehungsweise hat jetzt das Glück auf seiner Seite, dass dahinter nämlich sich die Piloten gegenseitig die Zeit gerade wegnehmen. Fischer und Muller direkt hintereinander. Und Muller kann erst einmal vorbeifahren an Nevio Fischer. Aber Achtung, Ende, Start und Ziel gibt es die Berührung zwischen den beiden Piloten. Nevio Fischer, der dort gegen Tom Muller ein bisschen die Brechstange ausgepackt hat, um vorbeizufahren. It was always going to be a close one going into turn number 2. But Tom Muller now drops down to what is effectively 5th position. But there are other drivers that have been in the mix. Oh, very, very close there for 2nd place.
And that was between Maximilian Krupper in third and Nevio Fischer, who is in second at the moment, as out of the final corner, Yuri Schoens comes across the line and has a lead of 1.4 seconds. So Yuri Schoens looking very, very racy. Here comes Maximilian Krupper up the inside through at turn number 2. And he gets through. Luca Thiel, now fourth. Louis Oliver Günther, now fifth. Tom Muller, sixth. Dylan Hedler, Bram Ossewaarder, Jenny Gimpel and Timo Weinens round out the top 10. What a race this is turning out to be. There's been more twists and turns in this tale than the never-ending story, but Yuri Schoens opening up a gap, and whilst those battling over second, third, fourth, fifth, sixth and backwards, as someone has lost quite a few positions, coming through into Mutkova, possibly another one of the Lehea carts. Didn't really catch the number. But Yuri Schoens, his lead now is a whopping 1.6 seconds. He's getting away as Luca Thiel dives up the inside of Nevio Fischer. Gets through at turn 2 for P3. The race is finally getting a bit more lively as Yuri Schoens is punching his ticket forward to go for the race win. Luca Thiel, der neue Drittplatzierte, ist vorbeigegangen an Nevio Fischer, der damit zurückgefallen ist an die 4. Position. Davor ist jetzt noch Maximilian Krupper unterwegs, aber natürlich ist es jetzt für Nevio Fischer ein bis hierhin sehr gutes Resultat. Dieser dritte Rang, den er da im Moment inne hat, vor Yuri Schoens, nimmt keine Punkte weg. Maximilian Krupper hat mit der Meisterschaft nichts zu tun als Tabellenzehnter. Also da hätte es kaum besser laufen können im Moment für Luca Thiel. Aber wir wissen natürlich nicht, was jetzt gleich im Superheat B noch alles so geschehen kann mit dann eben dem anderen Meisterschaftsanwärter Hannes Überfeld und Dennis Thum, die dann nämlich zusammen unterwegs sein werden. Beide für Kraftmotorsport, das kann auch nochmal spannend werden. Die Frage ist, versucht jetzt nicht sogar nochmal Luca Thiel vorbeizukommen an Maximilian Krupper? Genug Zeit ist ja noch. 7 Minuten und 40 Sekunden auf der Uhr. Dann Nevio Fischer und Tom Muller direkt hintereinander unterwegs. Die beiden hatten ja schon ihr Tete-a-Tete hier in diesem Rennen. Jetzt heißt es, das Ganze in die zweite Runde zu bringen. Oh, 316. Dennis Demirkaya went off coming out of Mutkova. Both right-hand side wheels on the gravel at full throttle. And the 316 from Vike Motorsport keeps it well and truly pinned. So far, we do have 5 retirements. Bennett Arens, Maximilian Eckel, Aaron Moser, Leander Schneider, and Liva Ergin out of the race. So we're down to 19 runners and riders. But that was a big old clean-up on aisle 3 for Enes Demirkaya, who still, I think, has held on to 9th position, ahead of Michael Endres. For those Red Actions fans out there, Bram Ossewaarder currently running in 11th position, having started 9th, as Luca Thiel continues to chase down the driver in front of him, which is the 321 of Maximilian Krupper. But in the meantime, what's happening is someone else has... Look at the dust that's just been kicked up again out of Mutkova. Someone has really decided that they've gone for the gravel. Das war Tom Muller. Oh, Tom Muller. Now, Tom Muller at that point now finds himself down in 17th place. He was 7th. So he's done a Demirkaya and he went off big time. Ich könnte mir vorstellen, dass es da zu einer Neuauflage Tom Muller gegen Nevio Fischer kam. Denn auch Nevio Fischer hat dann nämlich 3 Positionen verloren in dieser Runde. Und da ist ein großes Loch entstanden zwischen jetzt Luca Thiel und Louis Oliver Günther. Also das wird mit Sicherheit auch nochmal für Gesprächsbedarf gesorgt haben. Jetzt Luca Thiel, erstmal der Angriff Richtung P2, geht dran vorbei an Maximilian Krupper, aber der gibt sich noch nicht geschlagen, muss sich dann aber zurückhalten und damit ist der Wechsel um die 2. Position auch geschehen. Luca Thiel, der zwischendurch an die 8. Position zurückgefallen war nach der Startphase, wieder vor auf Rang Nummer 2. Yeah, it just goes to show how you can really line it up coming out of the first corner outright. We've got a kart being pulled off the circuit, which is a TB kart. That is possibly 398, I think. Mika Frejeldenhoven, but Luca Thiel trying to now starting to pull away from Maximilian Krupper. The gap has expanded between Luca Thiel and Yuri Schoens to the tune of nearly 1.6 seconds. 5 minutes to go. And now Luca Thiel, he's trying to do what he can. Of course,
if he can't match the pace of Yuri Schoens, the best thing that he can do is try his damnedest to keep Maximilian Krupper at bay. But Krupper has had pace all weekend long. So I think that Luca Thiel realises, well, I'm not going to be out of the woods quite yet. Luca Thiel, der nach hinten blicken muss Richtung Maximilian Krupper, hat wohl nicht die Möglichkeit, nochmal nach vorne anzugreifen, Richtung Juri Schöns. Wir haben es ja gestern schon mal in einem Heatlauf gesehen. Man kann 2,5 Sekunden aufholen, aber da muss schon sehr, sehr viel richtig laufen. Es sind 1,6 Sekunden, die er im Moment Rückstand hat auf Juri Schöns. Und der Rundenzeitenvergleich, der spricht eher für Juri Schöns. And there's a penalty. There's a penalty for Nevio Fischer. 5-second time penalty for pushing. And Nevio Fischer now will end up down outside of the top 15 if the race was to finish as it is right now. That's just been confirmed on the live timing. So not exactly the way that you would want to start finals day here at round 4 of the championship season. But in the meantime, well, Juri Schoens is still keeping on with the metronomic rate of going around this circuit, and he's done the last 3 laps, okay? 45.268, 45.279. Then the previous one to that, 45.7. So there is consistency being shown by Juri Schoens. When I spoke to him this morning, I said, how are you feeling? He said, well, I'm starting on pole position. I said, well, at least the good thing is you're on the right side of the circuit, as in the correct side for where he wants to start, because he said that on the outside line, it's difficult to get that jump away from everybody else. However, Enes de Mercaya has started to make a comeback offensive and now is up to P5 and is 2.1 seconds behind Louis Oliver Günther in 4th. So there could be an opportunity for the 316 from Bike Motorsport to close that gap and maybe get a top 3 in this Superheat A that we've got going on now. We've still got Superheat B to go before we have our final 2 Superheats before the lunch break for DD2 and Masters for both Germany and Belgium here at Kerpen. Es steht noch so viel an, auch in diesen 2,5 Minuten, die jetzt noch zu fahren sind. Im Superheat A der Seniorenklasse. Die Frage wird sein, kann sich Nevio Fischer trotz seiner 5 Sekunden Zeitstrafe vielleicht noch ein bisschen nach vorne kämpfen und Schadensbegrenzung betreiben? Es sieht erstmal auf den ersten Positionen sehr, sehr gesichert aus. Juri Schoens, Luca Thiel auf 1 und 2, Maximilian Krupper 3. Dann Louis Oliver Günther ohne Probleme auf dem 4. Rang. Enes de Mercaya auf 5, der ja gestern auch schon sehr stark unterwegs gewesen ist. Dylan Hettler auf 6 vor Nevio Fischer und Jenny Gimpel. Und da muss Nevio Fischer noch ein bisschen Zeit rausfahren, würde im Moment bis an die 12. Position zurückgereicht werden. Und das wären natürlich wichtige Punkte für Nevio Fischer, den Tabellenvierten, wenn er hier so weit zurückfallen würde, wie ihm da verloren gehen könnte. Still have 18 runners and riders with a minute and a half to go plus an additional lap. Juri Schoens now starts lap number 15 of the Senior Superheat A and heads down into the turn 2 right-hander. Luca Thiel has put in very consistent quick laps, and his best time so far, funny enough, which was done on lap number 12, 45.096, and has been quite consistent. Last time around 45.155, slightly quicker than Juri Schoens, but that gap is under 1.4 seconds. If you gave Luca Thiel an additional 2 minutes, I would say it's plausible, it's possible that he might be able to catch and pass Juri Schoens. But with Schoens having a lead of over 1.7 seconds at several points in this race, has meant that that lead is unassailable. But Luca Thiel has just taken a big chunk out of it. New fastest lap, 45.057, 0.2 quicker than Juri Schoens. So you can bet your bottom dollar that Luca Thiel is going to push right up until the checkered flag. Es wird aber wohl nicht reichen für Luca Thiel, sollte er nicht hier nochmal ein bisschen Zeit obendrauf legen. 2 Zehntel in der letzten Runde, das reicht dann vielleicht für die letzten 2 Runden, um nochmal auf eine halbe Sekunde heranzukommen. Aber um Angriff zu setzen gegen einen sehr stark auffahrenden Juri Schoens, das wird wohl nur sehr schwierig möglich sein hier auf dem Erftlandring in Kerpen. Da müsste er dann jetzt eigentlich
ganz nah dran sein. Das ist er nicht. Juri Schöns geht auf die letzte Runde, um hier den Sieg einfahren zu können beim Superheat-Rennen A. Dahinter Luca Thiel und Maximilian Kruppa. Auch da wird sich wohl nicht mehr viel ändern. Für Kruppa natürlich auch nochmal schön viele Punkte, die er dann mitnehmen darf. Gleiches gilt natürlich dann auch für Luca Thiel, der dann Ranking After Superheat auch nochmal einen Sprung nach vorne machen kann. Denn Juri Schöns nimmt ja keine Punkte weg. So just a couple more corners to negotiate, and it has been a classic run from pole position, from lights out to checkered flag. Juri Schöns picks up the win in Superheat A Seniors ahead of Luca Thiel. Maximilian Kruppa rounds out the top 3 ahead of Louis Oliver Günther. Enes Demirkaya rounds out the top 5 ahead of Dylan Hedler. Neville Fischer, who will be demoted with a 5-second time penalty post-race. That's going to put him around about 15th after the adjustment. And that will promote Jenny Gimpel to 7th, ahead of Michael Endres. Zino Falke, and the man that will provisionally round out the top 10 once the adjustment's been put into place, Bram Ossewaarder, the man from the Netherlands. Ben Jamie Berger, Timo Weinen, and then we've also got Brian Beutigam, 13th. Nevio Fischer on corrected times finishes 14th ahead of Hugo Müller. Tom Müller, Leon Assmann and Niels Duckers round out the top 18 drivers, all of them completing the 17 laps. Mika Freyaldenhoven, unfortunately, retiring on the start-finish straight on lap 8, with Bennett Arens, Maximilian Eckel, Aaron Moser, Leander Schneider, Liva Ergin, unfortunately not making it to the end of the opening lap, with Anne Fromhold, a non-starter.